Original ideas we think in our own, in the language you're most comfortable with. So in your case it could be Tamil, in my case it could be Kannada or Telugu or Tamil. And if you know those languages, your ability to absorb original ideas in the language that the speaker is most comfortable with is easier. Nothing gets lost in translation. The CEO owns strategy for the company in concurrence with the board. The board is the custodian of the values of the company and they set the right guardrail. If these are clear, it's easy to run the business. So நீங்க 3 இண்டஸ்ட்ரியில இருந்திருக்கீங்க, நீங்க ஆனஸ்டா சொல்ல போறீங்க, எனக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும், பேப்பர், பிரிண்ட் ஆர் ரேடியோ ஆர் டெலிவிஷன், இது எனக்கு பர்சனல் ஃபேவரட். நவ்னீத்தோட பர்சனல் ஃபேவரட் இது. Sometimes when you start a new job at a fairly senior level, you're not the smartest guy in the room. Okay. Skills wise, you are the dumbest guy in the room. You get a designation and you can't demand respect. You will do good work only if you command respect and not demand. Some foreign consultant came and met you to advise on your startup. You are பேசும்போது ரஜினிகாந்த் நீங்க சொல்றீங்க. யாரு ரஜினிகாந்த்? That's true. You are like that. So the culture you take for granted in the place you live in, you realize only when you move to another place. இன்டர்வியூக்கு போனதை பற்றி சொன்னீங்க. இன்னைக்கு நீங்கள் ஒருத்தர் இன்டர்வியூ பண்ணும்போது இந்த குவாலிட்டிஸ் நான் கண்டிப்பாக எதிர்பார்ப்பேன், or else he is not my type அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்குன்னு ஏதாவது இருக்கா? Lots of innovations today is in the way we deliver our content in multimedia, multi-format, visual storytelling. So today there's innovation both in the print product as well as in the digital product. And I'm genuinely interested in news. And I got wide interest in a variety of subjects. I read a lot. So நீங்கள் நிறைய நியூஸ் பேப்பர் வாங்குவீங்க, படிப்பீங்க, apart from the Hindu. கண்டிப்பா. ஸோ எந்த ஒரு மீடியம், பிரிண்டாக இருக்கட்டும், டிஜிட்டலாக இருக்கட்டும், அதை ரன் பண்ணணும்னா ரெவென்யூ ஃபோக்கஸ்டாக தான் இருக்கணும். ஆஸ் யூ செட், நீங்கள் குவாலிட்டியான கண்டென்ட் கொடுக்குறீங்க, ரெவென்யூ ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கணும். ஸோ இது இப்படி தான் நான் ரெவென்யூ ஃபோக்கஸ்டாக ட்ரைவ் பண்ணுவேன் அப்படின்றதுக்கு ஃபியூ பாயிண்ட்ஸ் இருக்கா? திஸ் இஸ் ஹவ் ஐ டூ, தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் தட் ஐ கீப் இன் மைண்ட். இப்போ த ஹிந்துலையாக இருக்கட்டும், ரேடியோ ஒன்லையாக இருக்கட்டும், நீங்கள் ஒர்க் பண்ண இண்டோனேஷியன்ஸ் அதுலையாக இருக்கட்டும், ஸோ இப்படிலாம் நாங்கள் ரெவென்யூ ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் பண்ணுவோம். எல்லா பிஸ்னஸ்லையும் அதுதான். But in your own journey as an entrepreneur, it's the same. And it's a very simple equation. So you have revenue, you have cost, right? So you have to make it work. But நீங்க ஏதாவது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கா இப்போ நான் ஒரு 100-year பிராண்ட்ல இருந்திருக்கேன், அடுத்து இந்த பிராண்டுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜி. ஸோ ஹவு டு யூ ஆல்சோ லேர்ன்? லைக் நீங்கள் ஏன்னா நீங்களும் ஒரு டக்குன்னு ட்ரான்சிஷன், லைக் நிறைய ஹேட்ஸ் இது பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ அடுத்த ஆர்கனைசேஷன் போகும்போது அங்கே ஒரு டிஃப்ரெண்ட் செட்டப் இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு மென்டர்ஸ் இருந்திருக்காங்களா? ஹவு டிட் யூ லேர்ன் ஃப்ரம் இட்? இதை இப்படி தான் நான் பண்ணணுன்றத அவங்க சொல்லி கொடுத்தாங்களா, இல்லை நீங்கள் எப்படி கற்றுக்கிட்டீங்க, எங்கேருந்து கற்றுக்கிட்டீங்க? இதுக்கெல்லாம் யூ நீட் ஹெல்ப், ரைட்? ஸோ யூ நீட் டு பி சரவுண்டட் பை ஸ்மார்ட் பீப்புள். And you should be able to, if you're able to pack smart people in every piece of luggage and carry them with you, you're in a good place. So you have obviously lots of mentors, lots of advisors, and some of them will be in your own system, right before you, but you may not spot them. Keta solluvaanga. So initially they'll be hesitant, because there are boundaries of hierarchy and all that. But you always learn from people. You learn from other industries, you learn from adjacent industries. I will learn a lot talking to you today, and you tend to apply some of those learnings everywhere. So நீங்கள் சொன்னீங்க உங்களுக்கு நிறைய லாங்குவேஜஸும் pretty good languages, number of languages தெரியும். Was it helpful in your journey? எனக்கு இத்தனை லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சது, அதனால நல்லா ஈஸியாக மாற முடியுன்ற பெர்ஸ்பெக்டிவ் அப்படி இருந்தது? No, it always helps, because if you know a language of a place, you observe the culture of the place very well. If you observe the culture of the place, you understand consumers in that market very well. You are able to serve them. Second, all of us are in the business also of meeting people. You are meeting people all the time. And language breaks down barriers very quickly. True, right? Yeah, if Jakarta, somebody is working and imagine we are talking in English and I realize avargo Tamil. So in 2 days he'll be on Mama Macha terms. So it helps. And also I think while original ideas we think in our own, in the language you're most comfortable with. Okay. So in your case it could be Tamil, in my case it could be
Kannada or Telugu or Tamil. And if you know those languages, your ability to absorb original ideas in the language that the speaker is most comfortable with Okay. is easier. Nothing gets lost in translation. And it's great to know languages. So That's nice. So you meet a lot of people, I'm sure you report to a bigger board also. And the board la difference of opinion 100% வரும். Any board will have difference of opinion. நிறைய பேர் அவங்க ஒப்பீனியன் வைப்பாங்க, உங்க ஒப்பீனியன் அவங்க ஒப்பீனியன் கிளாஷ் ஆகலாம். இது இன்னைக்கு இருக்கிற குட்டி ஸ்டார்ட் அப்ல இருந்து பெரிய 146-year-old பிராண்ட் வரைக்கும் இந்த இருந்துட்டே இருக்கு. இந்த மாதிரி பிரச்சனையை எப்படிலாம் சமாளிப்பீங்க? அண்ட் இதை எப்படி இன்னைக்கு ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றவங்க இப்படிலாம் பண்ணீங்கன்னா சமாளிக்கலாம் அப்படின்னு your take on it? See, I'm super lucky to have a very experienced board. People with massive experience, people I extremely respect. Many of them I have worked in the past with. Okay. Sort of well-known names in the industry. They're a point of view. And whether it's the board or you as somebody who's running the company, our intention is the same. Okay. We want our journalism to succeed. We want our business to do well. Okay. Rest of it, there could be views, there could be counter views, but those are important because progress happens only if there are different views. Okay. If everybody has the same view, it doesn't help. And if you look at what is the role of a board and what is the role of the CEO? Okay. The CEO runs the business operationally. The board doesn't. Right? The CEO owns strategy for the company in concurrence with the board. Okay. The board is the custodian of the values of the company and they set the right guardrails. If these are clear, it's easy to run the business. And it's good to have a board with a lot of experience because often I don't have answers to all questions. I need advice. Whom will I ask? Okay. So the board is extremely useful to help you, to guide you. And this is like life, right? You'll have a good quarter, you'll have a bad quarter, you'll have a good day, a bad day. Okay. The board is there to support you. Through any day. Through any day, so long as it's not always bad. Okay. If it's always bad, you won't have a job. Yeah. Simple fact of life. So it's good to use the board's experience. And so long as one understands what is the role of the board, what is the role of the CEO, it isn't difficult at all. In fact, I've been blessed with members of our board. Okay. Yeah. Wonderful. ஏன்னா ஒரு போர்டு இருக்கிறதும் அதுவும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டான போர்டு இருக்கிறதும் நமக்கு பிரச்சனை இல்லை. we can handle it. It is like ஒரு added advantage தான் அப்படின்றதும் இருக்கு. Because the board has hired you because they trust you to do a good job, right? And you're confident that you could do a reasonably good job because you have the wisdom of the board to fall back on when you are in doubt. Okay. So it's a nice symbiotic relationship. Okay. ஸோ நீங்கள் போர்டு அதை பற்றி பேசும்போது தான் எனக்கு இன்னொன்று கேட்கணும்னு தோணுது. ஏன்னா கண்டென்ட் கிரியேஷன்றது வேறு, பிஸ்னஸ் மேனேஜ்மெண்ட்ன்றது வேறு. ஒருத்தர் கண்டென்ட் எழுத சொல்லும் போது அவர் பிஸ்னஸ் பர்ஸ்பெக்டிவை ரொம்ப யோசிக்காமல் கண்டென்ட்குள்ளே மூழ்கிடுவார். ஆனால் வந்து பிஸ்னஸ் மேனேஜ் பண்ணும்போது கண்டென்ட்டையும் மேனேஜ் பண்ணும், பிஸ்னஸையும் மேனேஜ் பண்ணும். இந்த சைடு போர்டுக்கோ வி ஷுட் பி ஜென்ரேட்டிங் ரெவென்யூ, வி ஷுட் நாட் ஓன்லி பி ஃபோக்கஸிங் ஆன் க்ரியேட்டிவிட்டி, நம்ம அது மணியும் மேக் பண்ணணும். ஸோ நீங்கள் 2 ஹேட்ஸ்லேயுமே இருந்திருக்கீங்க. ஸோ கண்டென்ட்லேயே இருக்கீங்க, பிஸ்னஸையும் மேனேஜ் பண்ணுறீங்க. எப்படி இதில் கான்ஃப்ளிக்ஸ் இருக்கா, இல்லை நீங்கள் இது ரெண்டையும் தனித்தனியாகவே வைப்பீங்களா? I think by and large they're separate. By and large they're separate, but the goal of both is the same. Okay. The goals are similar, conflicts are lesser. Okay. Conflicts சுத்தமா இருக்காதான் இல்லை, இருக்கும். But it will be a bare minimum if the goals are the same. Okay. Everybody wants the brand to do well, everybody wants the brand to succeed, everybody wants to do it within the framework and guardrails of your value systems. அது பண்ணா it's fine. Transformation உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்குதா கண்டென்ட் அண்ட் பிஸ்னஸ்? ஸோ நீங்கள் சம்டைம்ஸ் கண்டென்ட்டில் இருக்கணும், சம்டைம்ஸ் அண்ட் நீங்கள் ட்ரான்சிஷன் பண்ணி இப்படி வரணும். ஸோ உங்களுக்கு அந்த ட்ரான்சிஷன் ஈஸியாக இருக்குமா, இல்லை அதுக்குன்னு நீங்கள் ஸ்பெசிஃபிக்காக இல்லை இப்போ நான் இதுதான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்லாம் நீங்கள் do you unwind yourself? No, transition is not difficult. Transitioning into something new is difficult. Okay. Because you're learning. Okay. So often
sometimes when you start a new job at a fairly senior level, uh, you're not the smartest guy in the room. Okay. Skills wise, you're the dumbest guy in the room. Okay. Right? And you get a designation, you can't demand respect. You will do good work Okay. only if you command respect and not demand. For that, you should learn the craft. So that transition is difficult. Okay. Because on a designation scale, you are way above. On ideas, you are good. But on skill sets required for that job, you are a day one employee. So you learn from your team. Okay. Then you learn from each other, and hopefully you will teach them something. So that transitioning in is difficult. Transitioning out is never difficult. பட் ஆனால் உங்களுக்கு எப்பயாவது டவுட்டாக இருந்திருக்கா? நம்ம ஹிந்து விட்டு போய் ரேடியோக்குள்ளே போகிறோம், என்னால் அது முடியுமா முடியாதா, இல்லை முடியாதுன்னா நான் திருப்பி இங்கே வந்துடுவேன், அடுத்து நான் ஒரு டெலிவிஷனுக்குள்ளே போகிறேன், என் மேலே எனக்கு ஒரு டவுட், சம்டைம்ஸ் தட் கேன் ஹேப்பன், இல்லை வெரி கான்ஃபிடென்ட் தட் ஐ கேன் புல் இட் ஆஃப், நான் வந்து கற்றுப்பேன் பையனா? Never confident. I am not confident of tomorrow. You're confident, yes, but you're never truly confident. Okay. Because multiple things should come right for that to happen, right? For instance, television puts up on the first 3, 4, 5, 6 months, you're just learning. Okay. So firstly, people who hired you should have patience to keep you in that job till you learn and start to contribute. They should like you culturally, you should like them culturally. So there are no guarantees to it. And the first few months in any transitioning job is very difficult. Okay. ரொம்ப செல்ஃப் டவுட் வரும். அப்பெல்லாம் என்ன பண்ணுவீங்க செல்ஃப் டவுட் வரும்போது? Tomorrow will be better. Or hope. And it will take, but you'll get a sense within 3 to 6 months. So lots of these ingredients have to come right. You never are fully confident. You have lots of self doubt, even ஒரு healthy self doubt. Okay. It's like எப்பவுமே சொல்வேன், ஒரு presentation பண்ணோம், ஸ்டேஜ் ஏறணும்னா ஐ எம் நர்வஸ். ஓகே. எனி டாக் ஐ எம் கிவிங் பட்டர்ஃப்ளைஸ் எல்லாம் இருக்கும், உங்களுக்கு இருக்கும். பட் over a period of time you won't master it. Yeah. You learn how to hide it. And it is good. எனக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு இந்த மாதிரி டாக் இல்லை மீட்டிங் or even with my board, if I'm making a presentation, okay, if I'm not nervous, I feel uncomfortable. Okay. Slight nervousness இருக்கணும். So இதெல்லாம் இயல்பு தான். Yeah, you don't master it, you learn how to hide it. So எவ்வளோ பெரிய சிஇஓ ஆனாலும் இந்த மாதிரி பட்டர்ஃப்ளைஸ் இருக்கிறதோ நர்வஸ் ஆகிறதோ, பிகாஸ் லாட் ஆஃப் பீப்புள் இப்போ நினைக்கிறாங்க, ஓகே நான் ஒரு 10 ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணிட்டா 11ல் ஐ வில் பிகம் ஓகே அப்படின்ற மாதிரி. பட் ஸ்டில் a number of presentation பண்ணும்போது that nervousness and it's good. I mean, okay, it's that amount of nervousness is also a part of the preparation. Okay. And you're nervous because you care. Very true. For instance, if I am coming and we are having a chat, and I was nervous when we began because I care for your time, I care for the efforts of people who will record it, edit it, and you care because it should make sense for people over. You're nervous because you care. Very true. Nervousness illana, it's because you don't care. So makes a lot of sense. Actually இது ரொம்ப டீப்பா யோசிக்கும் போது yes, because you care. Yeah. அடுத்தவங்களோட டைமை நம்ம வேல்யூ பண்ணும்போது definitely when you make a presentation you care that the board they have spent a lot of time. So yeah, imagine இப்போ ஒரு presentation பண்றீங்கன்னா the 13-14 people in the room, some of the smartest people I know in my life. For me it's 1 hour, but it's 14 hours of the smartest people's time. Yes. And I should care for that time. So it's a very true information, sir. So நீங்க 3 இண்டஸ்ட்ரியில இருந்திருக்கீங்க, நீங்க ஆனஸ்டா சொல்ல போறீங்க, எனக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும், பேப்பர், பிரிண்ட், ஆர் ரேடியோ, ஆர் டெலிவிஷன், இது எனக்கு பர்சனல் ஃபேவரட். நவ்னீத்தோட பர்சனல் ஃபேவரட் இது? பர்சனல் ஃபேவரட் ரேடியோ. ரேடியோ. பிகாஸ் ரேடியோல வந்து ஐடியா டு ப்ரொடக்ஷன் டு ஃபீட்பேக் வந்து 2.5 hours. You think of an idea, you can produce it, put it on air, people will say it's good or bad, and the cost of experimentation is not high. Okay. At least when I started in radio, I found it extremely creative.
So also I think I was at that stage in my life. It was great learning, good fun. I had a small team but a lovely team, where 25-30 people, but all very close. Okay. So I would say, forget the size of the business and all that. Pure, yeah. So radio, because it's very instantaneous. நீங்க இன்ஸ்டன்ட்னு சொல்லும்போது இன்னொன்று என்னன்னா, அந்த இன்ஸ்டன்ட் நியூஸஸ் இப்பெல்லாம் டக்கு டக்குன்னு கிரெடிபிலிட்டி பார்க்காம இது பார்க்காம வருது. ஸோ நீங்க எந்த மீடியால இருந்தாலும் இந்த கிரெடிபிலிட்டி செக், இதெல்லாம் நீங்க கிரெடிபிலிட்டி இப்பெல்லாம் செக் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி உங்க டீமுக்கு யூ செட் எஸ்ஓபிஸ் அதெல்லாம் எப்படி சார் நீங்க பண்றீங்க? அண்ட் இதெல்லாம் கம்பல்சரியா யூ நீட் டு செக் before any news or any, even if it's entertainment, these are things to be followed. Yeah, but in radio those days we weren't allowed to do news in any case. 45 நிமிஷம் பாட்டு, 8 நிமிஷம் ஆட், 6 நிமிஷம் பேச்சு தானே. So that's easy, but creatively producing stuff, doing segments, experimenting with sound, experimenting with ideas are from thought to creation is very quick in radio. Okay. But that so when I say that is instant, it's because the process of production is instant. Okay. It's not that you don't do verification. But still, however instant it is, and the verification process. So whatever the processes you follow, but all those experiments were in non-news space. Okay. இன்னைக்கு ஒரு பிரிண்ட் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள ஒரு புது பிளேயர் என்ட்ரானோன்னா இதெல்லாம் பேரியர்ஸ். Because the Hindu has pan-Indian offices, எல்லாத்துலேயும் இருக்காங்க. Wherever you go, they are there. ஸோ இதெல்லாம் இப்படி ஒரு செட்டப் இன்னைக்கு பண்ணணுன்றது இட்ஸ் நாட் தட் வெரி ஈஸி. இப்போ ஒரு புது பிளேயருக்குள்ள வரணும்னா இதெல்லாம் பேரியர்ஸ், இதெல்லாம் அவங்க பிரேக் பண்றதே ரொம்ப கஷ்டம்னு நீங்க என்னென்னலாம் நினைக்கிறீங்க? I think newsல வரலாம். There can be new players in the news space, but it's difficult for new players in the newspaper space. Okay. Because any business has a long, typically investment phase irko, then return phase irko, and it's a slow growing industry today. Okay. It's not growing at, it's a growing industry, but it is a slow growing industry. So I don't think you will have new players in our industry as of now. Okay. If anything, you could see some consolidation happen. Okay, that's nice. So you've also worked fairly outside India. So India விட்டு வெளியே போய் அங்கேயும் போய் ஒரு கலக்கிருக்கீங்க. லைக் யூ ஹேட் அ டிஃப்ரெண்ட் ஹேட். அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் எப்படி இருந்தது? அண்ட் வாட் மேட் யூ கோ அவுட் சைட் இந்தியா ஆல்சோ? ஏன்னா நீங்கள் எடுக்கிற ஒரு ஸ்டெப்பும் முதல்ல இருந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கு. ஸோ ஒன்று உள்ளுக்குள்ளே ஃபுல்லாக இருக்கீங்க, இல்லைன்னா நீங்கள் வெளியே போய் யூ ஸ்டார்டட் எக்ஸ்ப்ளோரிங் த குளோபல் மார்க்கெட் ஆல்சோ. ஸோ ஐ திங்க் எனக்கு என்னென்னா, ஐ ஆல்வேஸ் வாண்டட் சேஞ்ச். பட் நீங்கள் கேட்டிங்கல்ல கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்குமான்னு, பயமாக தான் இருக்கும் சேஞ்ச் பண்ணும்போது. But if you change more than what you can handle, it becomes very difficult. Okay. For instance, when I moved from Hindu to radio, நான் சென்னையில் தான் இருந்தேன். I had spent 8 years of my working life in Chennai. I knew the market, I knew the culture, I knew clients. And medium தான் புதுசு. Otherwise, I know the setup. Okay. So when I moved from radio to broadcasting, I went to Bangalore. I'm familiar with Bangalore as a city. I know Kannada. Pudu industry, but I didn't work in the creative ecosystem in Bangalore. Okay. So 2 changes I could handle. I was looking for something else at that time. Or Pudu industry, where enna maatlana, culture is a big thing. So a new country means a new culture. So new industry, new culture makes it more challenging. அப்போ வந்து யூ கோ அண்ட் அட்வைஸ் கிளைண்ட்ஸ், நீங்கள் இவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணணும், பிரிண்டில் எவ்வளோ, ரேடியோவில் எவ்வளோ, டிஜிட்டலில் எவ்வளோ, அண்ட் யூஆர் அட்வைசிங் கிளைண்ட்ஸ். அண்ட் கல்ச்சரல் கான்டெக்ட் இல்லாமல் அட்வைஸ் பண்ண முடியாது. இப்போ ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் இமேஜின் சம் ஃபாரின் கன்சல்டன்ட் கேம் அண்ட் மெட் யூ டு அட்வைஸ் ஆன் யுவர் ஸ்டார்ட் அப். ஏதோ பேசும்போது ரஜினிகாந்த் நீங்கள் சொல்லுவீங்க, அந்த ஆள் யார் ரஜினிகாந்த்னு கேட்டீங்கன்னா, that's true, you are like that. So the culture you take for granted in a place you live in, you realize only when you move to another place. You don't know the history of the place, you're not familiar with the geography, you don't know arts, culture, but it's interesting to explore and learn, and you start looking at everything with a new pair of eyes. Okay. For me that was very exciting.
that Jakarta was very memorable for me because of that. But I think where I've been fortunate in every stage of my career is I've had people who have taken chances with me. நான் ஃபர்ஸ்ட் ஹிண்டுக்கு வந்தப்போ நான் சொன்னேன் அவரை மீட் பண்ணிட்டு சார் வேலை கொடுக்கலன்னா வெளியே போக மாட்டேன். அவர் வந்து ஏதோ சின்ன பையன் மிட்டாய் கடைக்கு வந்த மாதிரி. When I moved to radio, I didn't know radio, but somebody took a chance on me. When I moved to broadcasting, at least radio on the pudu industry. Okay. Broadcasting was a established industry and I had no experience. But the network took a chance with me and they let me stay till I could learn in the beginning and contribute. Adhe madri when I went to Indonesia, my friend and my old friend and then boss took a chance on me. Okay. So you need people who will take a chance, because if you're not given a chance, how will you learn and prove yourself? So I've been able to do all this because I've been fortunate that somebody gave me these jobs in the first place. That's sweet of you to say, but now on solluvaangala, those who work hard are the ones who are always fortunate endra madri. So is it because unga hard work da, but you're being very grounded, neenga romba humble ah idu enoda fortune, I was fortunate nu solringla? No, luck plays a big role. Okay. Hard work is a necessary but not sufficient condition. Okay. It is required. I mean, you have to prove yourself. But you can prove yourself only if those situations. Okay. அது வரணும் இல்ல, அந்த டைம் கிடைக்கணும். அது வரதுக்கு டைமிங் வேணும், லக் வேணும். And you're also lucky because that experiment paid off. Some other experiment couldn't have paid off. Because எனக்கு வந்து I believe wherever you join, bare minimum is 3 years. Okay. But ideally I will say you should stick to your first job for 8 to 10 years and work at least 5-6 years in every place you join. So it is a mix of obviously effort is there. Yeah. But effort is a necessary but not sufficient condition. அது மட்டுமே பத்தல. So something else also, so you need the magic portion தேவைப்படுது. Magic portion and we tend to overplay bad luck and we tend to underplay good luck. Okay. சரியா போலனா bad luck, நல்லா போச்சுனா நான் both extremes are wrong. The truth in both cases are boiled down to necessary and sufficiency. So I certainly been lucky. Okay. So நீங்க சொன்னீங்க அந்த உங்க ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்வியூ அப்போ நீங்க அந்த ரூமை விட்டே போல அப்படின்னு. இன்னைக்கும் அந்த மாதிரி ஆளுங்களெல்லாம் பாக்குறீங்களா? உங்களை மாதிரி யாரையாவது பார்த்துருக்கீங்களா? லைக் டெஸ்பரேட்டா அந்த ஜாப்க்கு இல்ல யூ ஹேவ் டு கிவ் மீ திஸ். ஆர் பீப்புள் லைக் தட் ஸ்டில், யங்ஸ்டர்ஸ் அந்த மாதிரி அதே உங்களை மாதிரி ஒரு ஃபயரோட அங்கே உட்காந்துருந்தாங்களா? No, I think some of them are like that. But the way they would communicate that is probably very different from the way I would communicate. Okay. And I think they're far more confident in their abilities than we were when we were younger. Okay. சார், பிரிண்ட் ஹவுசஸ்லாம் இப்போ நிறைய நியூ திங்ஸ் அடாப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. அவங்க யூஸ் பண்ற இங்கா இருக்கட்டும், பேப்பரா இருக்கட்டும், இனோவேஷன் அந்த லெவல்ல கூட நடந்துட்டு இருக்கு. ஸோ இப்போ த ஹிந்துல என்னென்ன மாதிரிலாம் இனோவேஷன்ஸ் இல்லை eco friendly, this jargon has become எல்லாமே eco friendly ஆயிடுச்சு. ஸோ பேப்பர் நிறைய யூஸ் பண்ற ஒன் ஆஃப் த மேஜர் பீப்புள் நீங்க. ஸோ என்னெல்லாம் நீங்க பண்றீங்க? I think the biggest part of the ecosystem is how we think and our heads. Okay. So we are extraordinarily eco-friendly because we help you get a clear idea about stuff and not quantify too many things. A lot of innovations continue to happen. Lots of innovations today is in the way we deliver our content in multimedia, multi-format, visual storytelling. So today there's innovation both in the print product as well as in the digital product. So lots happening in from a product point of view, from a journalism point of view, it's an exciting time. Okay. நிறைய நடக்குது. நைஸ். ஸோ ஒரு யூபிஎஸ்சி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்கன்னா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, டெய்லி ஹிந்து அப்படியே ஒரு புக்கு மாதிரி படி, கான்ஸ்டண்ட்டாக படிச்சுக்கிட்டே ஒரு ப்ராடக்ட்ன்றது வந்து மோர் ஆஃப் நாலேஜ். ஸோ அந்த நாலேஜை கான்ஸ்டண்ட்டாக நீங்கள் கொடுத்துக்கிட்டே ஒவ்வொரு இயர்ஸ் இருக்கீங்க, இன்னும் இருக்க போகிறீங்க. ஒரு 10 வருஷத்துக்கு அப்புறம் கூட இதுதான் நடக்க போகுது. ஸோ அதை எப்படி சஸ்டெயின் பண்ணிகிட்டே வரீங்க? அந்த நாலேஜ் எங்கேருந்து ஹண்ட் பண்ணுறீங்க?
அது ஒரு ப்ராடக்டாவே நீங்க எப்படி டெலிவர் பண்றீங்க? இந்த ப்ராசஸ்க்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவீங்க? I think lots of it is muscle memory. So you are relevant to an audience because you do something good and they see value in it, and because you do that well and it's in your muscle memory and you do it well, you continue doing it well. But lots of UPSC aspirants, lots of bureaucrats and all, when we meet them, they say, grew up reading the Hindu. Okay. நான் அவங்களுக்கு சொல்லுவேன் தேங்க்யூன்னு சொல்லுவாங்க. சார் நான் ஒன்றுமே பண்ணல சார், நீங்கள் சர்வீஸ் வந்தப்போ நான் ஹிந்துவில் ஒர்க் கூட பண்ணேன். ஸோ தட் இஸ் அவர் லெகசி அண்ட் வி ஆர் வெரி ப்ரவுட் ஆஃப் இட். அண்ட் நோயிங்லி வி ஷுடன்ட் டூ எனிதிங் டு damage that credibility and that usefulness we have for that audience set. Okay. சார் ஒரு கொஸ்டின் என்னன்னா, கவர்மெண்ட் இஸ் த பிகெஸ்ட், எனி பிரிண்ட் மீடியம்க்கு கவர்மெண்ட் தான் நிறைய கான்டென்ட் கொடுக்குறாங்க. சில சமயங்களில் நீங்கள் கவர்மெண்ட்டை பற்றியும் எழுதுகிற மாதிரி சந்தர்ப்பங்கள்லாம் வரும். ஸோ அதை டவுன் ப்ளே பண்ணி நியூட்ரலாக எழுதுவீங்களா, இல்லை இருக்கிறத அப்படியே எடிட்டர்ஸ் எழுதுவாங்களா? அந்த டெசிஷன்ஸ்க்கு நீங்கள் அப்ரூவல்ஸ் எப்படியாவது கொடுப்பீங்களா? இல்லை, வி டோன்ட். இன் ஆர் கேஸ் அந்த அப்ரூவல் சிஸ்டம்ஸ் கிடையாது. Editors write what they think is the right thing to write. Okay. So they are not bound by commercial considerations. Whoever it is, so they're free to write what they want. But sometimes it could result, not specifically governments. Generally, everybody is thin-skinned. So sometimes it will have commercial implications. But usually they are short-term in nature. I think the long-term benefits of staying credible and independent far outweigh the short-term losses you have from certain people. So there's zero interference. They are free to write what they want. Breaking news. இந்த மாதிரி this is the அப்படின்னு நிறைய பிரேக்கிங் நியூஸ் போடுறாங்க. இது நிறைய டிஆர்பிக்காகவும் இருக்கு. ஸோ இதை பற்றின அவங்களோட இது, இல்லை நீங்கள் இதை பிரேக்கிங் நியூஸ்னால் இப்படி தான் இருக்கணும், இது ஒரு பிரேக்கிங் நியூஸா இல்லையா அப்படின்றத பற்றி உங்களோட டேக்ஸ்? I'm saying there are two parts to it. So one is the newsworthy or that's an editorial judgment. Okay. Second is speed. And within speed versus accuracy. Okay. Our philosophy always has been get it right. It's okay if you don't always get it first. It served us well. But that doesn't mean you will be 5 hours late. Okay. You'll have to find mechanisms to verify quickly. Speed is important, but not at the cost of accuracy. Accuracy is paramount, but you need to achieve accuracy within the shortest time span possible. Okay. So lots of time, for instance, இப்போ ஹிண்டோட வெப்சைட்ல வந்து sudden spikes in traffic வரும், and digitally you can do it real time, right? You have enough tools to verify people come to our site. So for instance, there's news that an incident has happened. Okay. It's a fairly big incident. It could be somebody passing away, or it could be something that impacts the nation. And usually in the மாதிரி நியூஸ்ல தான் நிறைய ஸ்பெகுலேட்டிவா இருக்கும். So on the news, once that news comes out, traffic to our site shoots up. People are coming to check if it's true or not. So that's the strength of credibility. Okay, that's nice. உங்க வீட்டில் நீங்கள் என்னென்ன பேப்பர்லாம் வாங்குவீங்க சார்? இந்த ஹிந்து கண்டிப்பாக வாங்கிடுவீங்க, அது போக என்னென்ன பேப்பர்லாம் வாங்குவீங்க? பிஸ்னஸ் லைன் வாங்குவேன். ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்டார் ஃப்ரண்ட் லைன் நல்ல மேக்ஸ். இப்போ எனக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்டார் எனக்கு டிஷர்ட் கூட கொடுத்தாங்க. ஸோ எவ்ரி மற்ற பிராண்டோட பேப்பர் வாங்கி நீங்கள் படிப்பீங்களா? அவங்க என்ன மாதிரி எழுதியிருக்காங்க? நான் நிறைய பேப்பர் படிப்பேன் ஆஃபீஸில். ஓகே. ஸோ ஆஃபீஸ் பிகாஸ் ஐ லைக் ரீடிங் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ இட்ஸ் குட் டு ட்ராக் வாட் அதர்ஸ் ஆர் டூயிங். நிறைய வெப்சைட்ஸ் ஐ ஃபாலோ. லாட்ஸ் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் மீடியா பிராண்ட்ஸ் ஐ ஃபாலோ. நான் நிறைய படிப்பேன் ஜென்ரலி. Okay. And I'm genuinely interested in news. And I got wide interest on a variety of subjects. Okay. So I read a lot. So I do that. ஸோ நீங்கள் நிறைய நியூஸ் பேப்பர் வாங்குவீங்க, படிப்பீங்க, அப்பார்ட் ஃப்ரம் த ஹிண்டோ. கண்டிப்பா. நைஸ். ஸோ இது என்னோட கெரியராக இருக்கட்டும், லைஃபாக இருக்கட்டும், இது ஒரு ஒன் ஆஃப் த டஃபஸ்ட் டிசிஷன் தட் ஐ மேட். இட் குட் பி அ பாசிட்டிவ் ஒன் ஆர் இட் குட் பி
not so good one also. So அது ரெண்டு பார்ட்ல ஏதாவது you want to share about that? Yeah, sometimes when you're traveling in a journey, you don't understand. When you look back, you understand. And like at one stage, நான் உங்களுக்கு சொன்னேன்ல இந்த I decided to take a break. Okay. So by that time, நான் ஒரு first 2 years of work executed இருந்தது. That was more to pay my fees for my. So 8 years in Hindu, 3 years in radio, 6 years in broadcasting. Overall, some 16, 17 years I had worked. And I quit at that time and I decided not to look for a job immediately. Saying, yeah, we'll travel. The decision easier I had because I had a very supportive family. My wife was working. EMI kadiyadu. So EMI illana in the philosophical questions கேட்கல. What's the meaning of life? வரும் அப்பப்போ. EMI இருந்தா அது அப்படியே ஒதுங்கிடும் அந்த questions. So I decided not to work. And என்னோட தியரி அப்போ என்னன்னா ஒரு 16-17 years I had worked. Fairly senior level positions. I was known a little bit in the circles that mattered. So I said I'll take a break and after 6-7 months ஒரு switch on பண்ணுவாங்க. Okay, open to work. இப்போ அது LinkedInல open to work அப்போ ப்ராப்ளம் இல்லை. Okay. I said I'll announce to the world I want to work and I'll be flooded with offers and I'll. So after I think 5.5-6 months அப்புறம் I was looking for a job and ஒரு 2 months வேலையா கிடைக்கல. Okay. I was getting jobs where I had worked in the past, but I wanted to do something different. So and that's very, it's difficult, right? You thought it's so easy and by 5.5-6 months, you have done enough of a break. You really want a job. I attended lots of interviews and I didn't get what I was looking for. I think during that 15-20 days or 1 month, I questioned my decision to take a break so many times. Okay. It was very difficult and luckily it worked out well. But looking back, I'm so happy I did that. Okay. And I tell this to everybody because எல்லாருக்கும் ஃபெயிலியர்ஸ் இருக்கும். கண்டிப்பா. ஃபெயிலியர் இல்லைன்னு சொல்லவங்க வந்து again disguise that. And it's important to share our failures and what you learn from it. So I probably learned that I'm not good at, because what's an interview? An interview is a conversation with a stranger. இப்போ உங்கள் கம்பெனியில் நான் அப்ளை பண்ணுறேன், நீங்கள் என்ன இன்டர்வியூ பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் யார் எனக்கு தெரியாது. So I'm talking to you for the first time. And till then I had been approached and I had got jobs. So I started analyzing and got better at talking to strangers after that. Okay. Because business, you're meeting people. Your job in business is to nurture existing relationships and form new relationships. And every new relationship starts as a conversation with a stranger, like every job interview is. So that was challenging. இன்டர்வியூக்கு போனதை பற்றி சொன்னீங்க. இன்னைக்கு நீங்கள் ஒருத்தர் இன்டர்வியூ பண்ணும்போது இந்த குவாலிட்டிஸ் நான் கண்டிப்பாக எதிர்பார்ப்பேன், or else he is not my type அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்குன்னு ஏதாவது இருக்கா? See, I don't interview too many people. Now, the only people I interview is people who directly report to people, to my team. Okay. அது வந்து அந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்திருக்காங்கன்னா they must be good at skills and all that. I generally look for culture. Okay. So is there a cultural fit with the organization? Adillana, it's a problem. So you should score at least a 6, 6.5, 7 on 10 on culture. That is what I look for. நீங்கள் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் உங்களுக்கு வந்திருக்கு, அதை நீங்கள் ரைட்டாக யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. ஆனால் இந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன், or else இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஒரு ஃபியூ இயர்ஸ் பேக் எனக்கு கிடைக்கல, பட் இப்போ எனக்கு கிடைக்குது, பட் ஸ்டில் I couldn't do it because you already attained a stage. So you couldn't again go back, I believe. ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு மிஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கா? நான் அது பண்ணணும்னு நினச்சேன், பட் என்னால் இன்னும் வரைக்கும் பண்ண முடியல. See, you'll have missed opportunities if so many opportunities come your way. Limited the opportunities. இருக்கிறது வச்சு ஓட்டி. So opportunities either come to you or you try. By and large, I've been happy with what I'm doing. So only times I've tried for changes when I made those changes. Yeah, one thing I wanted to do, which I was fairly close to becoming the head of an IPL team. Okay. To run an IPL team, and it's a team.
in my mind, I think I was close to. Okay. I was certainly a contender. எனக்கு வந்து நான் ரொம்ப க்ளோஸாக இருந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங். Okay. So whether I was 10 meters short or half a mile short, I don't know. Yeah, that's one job I wanted to do which I didn't get. Okay. இனி ஃபியூச்சர்ல பண்ணுவீங்களா அந்த opportunity? Do you think you'll revisit it? You might get it back? இல்ல புதுசா இத ட்ரை பண்ண போறீங்க? Because I don't know. At that stage it was very exciting. yeah. And I had learned a lot doing Hmm. something like that. So yeah, missed opportunity which was, I don't know, it was within touching distance தெரியாது. It certainly was at It least was there for you in the line. ஒரு கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்ல அது இருந்தது. Nice. Hopefully Yeah. நீங்க அந்த opportunity revisit பண்ணா we'll also. You never know. You don't know what will happen next week. Yeah. So, So we've almost yeah, come. but retirement plan is to retire here. So That's nice. Yeah. So towards the end, do you have a 30 seconds elevator pitch to a brand that wants to be published in Hindu? ஏன்னா you come across so many number of brands, but நீங்க ஒரு பிராண்டுக்கு ஒரு 30 second elevator pitch மாதிரி ஏதாவது பண்ணிருக்கீங்களா? இல்ல நீங்க பண்ணனும்னா how will you do it? So you usually do this. I mean, you have elevator pitches for every conversation. Right? Okay. And the idea of the first 30 seconds in a meeting is to get the attention for the next 5 minutes. Okay. Yeah, the idea of the first 5 minutes is to extend the meeting by another 10 minutes. The idea of the third, and no meeting should be more than 15 minutes. The idea of the third 5 minutes is to exit the meeting when the other person wants you to stay back. Okay. Yeah, because we don't control many things in many places, right? So typically when you go out and meet somebody, they're meeting you because you represent a brand, and which is good. You're meeting somebody else in their environment. So you don't control when they call you in because people are busy. Normally, phone or you're made to wait for 5 seconds, 10 seconds. They'll take good care of you. You're not completely in control of the conversation because you would have gone with the plan, with the conversation. The only thing you're in control of is when to end the meeting. You should never allow the other person to end the meeting. You should end the meeting when they want a little bit more. Okay. Which is like a stage performance. இப்போ நம்ம பெர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்கிறோன்னா இன்னொரு 5 நிமிஷம் இருந்தால் நல்லா இருந்திருக்கும், அப்போ நிறுத்திடணும் பர்ஃபார்மன்ஸ். சேம் ஃபிலாசபி அப்ளைஸ் டு மோஸ்ட் ஆஃப் வாட் வி டூ. அதுக்கு எலிவேட்டர் பிச் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ரொம்ப ஐ ஓப்பனிங்கா இருந்தது. the thing that you said, ஒருத்தருக்கு வேணுங்கிறப்போ அந்த that's the business that you've been doing. That's how you have sustained a lot into it. If you're successful 6 out of 10 times, you've done a good job. So it was pleasure talking to you. நிறைய நியூ திங்ஸ் சொன்னீங்க. அண்ட் நிறைய திங்ஸ் நம்ம பண்றது, எஸ் நீங்க இது ரைட் தான், இந்த மாதிரி பண்றது தப்பு கிடையாது. ஸோ ஹவு பிக் யூ க்ரோ, ஹவு பிக் யூ கேன் பி இன் டு எனி ஆர்கனைசேஷன். ஒரு 150 வருஷம் பெரிய ஆர்கனைசேஷனுக்குள்ள போய் கூட இந்த மாதிரிலாம் இருக்கலாம் அப்படின்றத நிறைய சொன்னீங்க. ஐ ஹோப் திஸ் கிவ்ஸ் அ ஃபேர் ஐடியா டு அவர் வியூவர்ஸ். Thank you so much for spending your wonderful time here. Thanks for spending your time with me. Thank you. Thanks a lot.